Namaste. Subject Mathematics. Textbook for Class 9th. NCERT syllabus. Chapter number 2 Polynomials. Article number 2.4 Factorisation of Polynomials. Exercise 2.3. Problem number 2. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. First one, p of x equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, comma, g of x equal to x plus 1. So, actually g of x idiyalla 0 of x plus 1. So, x plus 1 equal to 0. So, then x equal to minus 1. So, g of minus 1 equal to minus 1 plus 1. So, that is equal to 0. Okay. Next, p of x find out ಮಾಡಬೇಕು. So, p of x equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. So, put x equal to minus 1. So, minus 1 equal to minus 1 whole cube is minus 1. Minus 1 into 2 is minus 2. Minus 1 whole square is plus 1. Plus 1 into plus is plus 1. Minus 1 into minus 2 is plus 2. Minus 1. So, minus 2 plus 2 plus 1 minus 1 get cancelled. So, p of minus 1 is 0. So, by factor theorem, therefore, by factor theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? g of x is a factor of p of x ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second one, p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x equal to x plus 2. So, the 0 of g of x second ಅಲ್ಲಿ 0 of g of x find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x plus 2. ಈ g of x 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ g of x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, g of x ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x plus 2. x plus 2 equal to 0. So, then x equal to minus 2. So, the 0 of g of x is minus 2. Okay, the 0 of g of x is minus 2. So, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, p of x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. p of x so p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So, p of minus 2 equal to minus 2 whole cube is minus 8. Minus 2 whole square is plus 4. Plus 4 into plus 3 is plus 12. Minus 2 into plus 3 is minus 6 plus 1. So, minus 8 minus 6 is minus 14. 12 plus 1 is plus 13. So, minus 14 plus 13 is minus 1. So, therefore, g of x by factor theorem, g of x is not a factor of p of x. Therefore, by factor theorem, g of x is not a factor of p of x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, p of x equal to, ಸೊ ಥರ್ಡ್ g of x equal to x minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ p of x equal to x cube minus 4x square plus x plus 6, ದೆನ್ g of x equal to x minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ದಿ 0 of g of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ g of x equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x minus 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು 0, ದೆನ್ x equal to plus 3. ಸೊ ದಿ 0 of g of x is plus 3. ಓಕೆ, ಈಗ p of xಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ.
P of x is x cube minus 4x square plus x plus 6. So then P of 3 equal to 3 cube is 27 minus 3 square is 9. 9 fours are 36 plus 3 plus 6. So 27 plus 3 is how much? 30. 30 plus 6 is 36 plus 36 minus 36, so that is equal to 0. Therefore, by factor theorem, g of x is a factor of p of x. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. Second question, use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. First one, p of x equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, g of x equal to x plus 1. Second one, p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, g of x equal to x plus 2. Third, p of x equal to x cube minus 4x square plus x plus 6, and then g of x equal to x minus 3 is given in the problem. Okay. So solution for this question is, first one togole, p of x equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. So g of x equal to x plus 1. ಈಗ g of x ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ g of x ಏನು x plus 1 equal to 0. So then x equal to minus 1. Therefore 0 of g of x is minus 1. Now p of minus 1, x place ಗೆ minus 1 put x equal to minus 1 p of x ಗೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 1 whole cube ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ minus 1 whole square minus 2 into x ಪ್ಲೇಸಿಗೆ minus 1 and minus 1. So that is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. After simplification we'll get 0. Okay. Next ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? Therefore by factor theorem g of x is a factor of p of x ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay. Next second ಇವಾಗ second question p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, g of x equal to x plus 2. ಈಗ g of x equal to 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ g of x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ x plus 2, ದೆನ್ g of x is 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x equal to minus 2, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ minus 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. x equal to minus 2. Therefore 0 of g of x is minus 2. Now p of minus 2 equal to, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ x p of x ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ p of x ಪ್ಲೇಸಿಗೆ minus 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, p of x 0 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? g of x is not a factor of p of x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, p of x equal to x cube minus 4x square plus x plus 6. Then g of x equal to x minus 3 equal to 0. So then x equal to minus 3 ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ plus 3. Therefore 0 of g of x is plus 3. Now x ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ p of x ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. So after simplification we'll get 0. p of 3 is 0. Therefore by factor theorem g of x is a factor of p of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? g of x is a factor of p of x. Okay, thank you so much.